foofu ci KMC li aju ci wàllum njuuj njaaj buñ cee wax xam ngeen ne jamono ji coow li bokk na ci réew mi nañ ci indi full report of that incha allah ci programme bi waaye laata loolu foog tamit ñu addu ci li aju ci wàllum APRC xam ngeen ne temps yëpp ñoom tamit ñu ngi ci xibaar yi ñoom tamit dal dinañ addu gannaaw bi nga xamante ne defoon nañ seen protest joxe pétition jox ko ministre of justice pour mu yeggee ko njiiti réew mi dal nañ tamit addu li aju ci condemn bi nga xamante ne code bi def na ko ci kaw Yankuba Touré ci liñ ko tuumal ci deyum Koro Ceesay loolu tamit nañ ci indi report ñu déggee ko ci parti boobu di APRC ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo fi jiite woon réew mi nañ ci wax su ko defee leneen li am solo li ñoo waxati ci jotaay bi mooy wàllu mbas mi COVID-19 mu ngi law ci réew mi waaye ci région bi te tamit comme ni nga koy defee fu ne ci àdduna si mu nekk nag mbir mu doy waar su ko defee nañ ci waxtaan ñu indi contexte bi nga xamante ne sax surtout jamono ji Sénégal loolu moo fa xew te xam ngeen ne lu yendu Dakar fanaan Banjul waaye tamit lu fanaan Banjul yendu Dakar su ko defee loolu jàngat contexte boobu bàyyi ci xel am na solo surtout ci période bu ñu toll right now su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat bu baax su ko defee ñu soobu ci biir jotaay bi. Well, thank you so very much for joining us again. It's the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. As always, as ever, we are very much to be happy, of course, to be here, every morning from Monday to Friday. And today being Wednesday, the 28th of July, 2021. By the way, of course, if it's your birthday, we wish you a very happy birthday. And today we should start with matters of APRC. We'll talk about the KMC. We'll talk about COVID. So an interesting lineup this morning. Of course, we're also expecting a guest to be here. Already somebody's here, so we're going to talk about all these issues. But of course, we expect also somebody later, so we can widen the discussion. Now, on our first story this morning, the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction on Monday condemned the prosecution of Yankuba Touré for the murder of Koro Ceesay. The party of the former president posed the view that the death sentence of the former member of the military junta is a reflection of selective justice. Party leader Fabakary Tombong Jatta blamed the judicial system for letting those who confessed to crimes of human rights violation in peace and then chasing Yankuba Touré to death. Fatma Kasim has more details of that in this report. Prosecution of the member of the July 22nd coup against the government of the late Sadauda stemmed from his denial to give testimonies before the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. Yankuba Touré claimed indemnity provided for the military junta members in the 1997 Constitution, despite being implicated in several testimonies before the TRRC over the brutal killing of the finance minister. Even his appearance before the Truth Commission was not voluntary. He had been subpoenaed only to challenge the jurisdiction of the commission instituted to document allegations of human rights violation under the 22 years rule of the exiled former president. The High Court in Banjul condemned Yankuba Touré to death by hanging after nearly a 2-year-long trial. Leadership of the APRC took to the independence drive alleging injustice regarding the matter. Fabakary Tombong Jatta questioned the prosecution of Yankuba Touré when a certain people who confessed to the murder of Koro Ceesay are walking freely. Some junta members, some other people in the commission had confessed. For their actions. The question now is, if Yankuba, based on the 1997, prefers not to speak, you charge him for contempt, fair enough, within the confines of the TRRC. But as long as those who have themselves confessed to murder are walking around about the streets of the Gambia and outside, as long as the TRRC has not concluded its report to make recommendations to say, for instance, that Yankuba Touré should be prosecuted for murder or not, and others for that and that,
any sensible human being who is not prejudiced, why should Yankuba alone then be prosecuted before the report of the TRRC is out 2 years ago? Speaking during the party's peaceful demonstration on Monday, the APRC party leader said even though Yankuba relied on the 1997 constitution, he was still charged and prosecuted because the former Attorney General threatened to teach him a lesson. We also witnessed the issue of Captain Yankuba Toure. He went to the TRRC, we all saw it. He relied on the provisions of the 1997 Constitution giving him immunity. He was forced to speak. He said he is not speaking within that period. The commission decided to send him to the Attorney General for contempt of the commission. That charge was thrown out. But we also heard the then Attorney General saying that they will teach him a lesson. He came and he was prosecuted for murder of former Minister Ousmane Koro Cisse. The High Court in Banjul sentenced Yankuba Toure to death by hanging for the killing of Ousmane Koro Cisse on June 22, 1995 in Yankuba Toure's house. In a judgment by Justice Ibrahim Ajaite, found a member of the 1994 Armed Forces Provisional Ruling Council and former aide to ex-President Yahya Jammeh guilty of the murder charges. Unless an appeal case decides otherwise, Toure will either be hung or languish in jail for the rest of his life. Reporting for iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. All right, Fatoumata Kasim reporting there on APRC's position on the condemnation of Yankuba Toure by the, of course, the High Court on the alleged killing of Ousmane Koro Cisse. Now, we're moving on quickly to something else and report on matters of the KMC now, because the Chief Executive Officer of the Kanifing Municipal Council has been sent on leave for her alleged involvement in $12 million financial scandal. KMC Mayor told a media conference that a probe into the matter found out that both the CEO and the Director of Finance involved in embezzlement of the funds. Fatoumata Kasim again in this report. Following allegations of embezzlement against the Chief Executive Officer of the Kanifing Municipal Council, Seinabu Martin Sonko has been sent on indefinite leave pending the outcome of the investigation into the matter. The mayor of KMC, Talib Ahmed Bensouda, explained the financial transaction in which CEO Martin was implicated. Sometime in June of this year, my office intercepted financial transactions initiated and entered into by Mrs. Sonko. Following investigations with the related banks and parties, it was discovered that Mrs. Sonko entered into illegal transactions without lawful authority to the tune of $12 million. These illegal transactions were completed with the co-signature of the Director of Finance, Dr. Aliou Keita. It was discovered that Mrs. Sonko acquired a bank loan in the name of the Staff Welfare Association on behalf of 37 staff without their knowledge or consent. Aside from acquiring bank loans in the name of the KMC Staff Welfare Association, she used council documentations and approvals to obtain a guaranteed property from KMC to secure a loan, according to Mayor Bensouda. He described the move by Mrs. Martin Sonko as a criminal act that the council will not tolerate as far as public interest is concerned. Our swift action and a zero tolerance to graft and corruption protected the public coffers of the council from what would have otherwise been a serious financial loss. The actions of Mrs. Sonko are very serious, and we believe they are criminal in nature, ranging from fraud, tax evasion, and theft. Mrs. Sonko was confronted in a directors' meeting of 12 July 2021, wherein she confessed to her actions and apologized to the management team of KMC.
Although she has since recanted her position, we have proceeded to complete the investigations and table the matter before the council. In this case, the council made a swift intervention to freeze the accounts in questions to recover nearly $7.6 million. The mayor said the council has requested the Local Government Service Commission to dismiss Mrs. Martin Sonko and the Director of Finance from their services. The matter has also been reported to the Gambia Police Force for further investigation. Reporting for iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. All right, there you go. So the KMC financial scandal still on the news, making headlines. Like I said, for different reasons, it has people have been talking all this while about KMC and all that, but that happened. And of course, we would continue talking about it until when we get to know what has exactly happened, because investigations are still ongoing, as the mayor said. And of course, we'll talk more of it later on. But for now, we want to move on to talk about COVID-19 in the country, in the region also, parce que the situation mu ngi ëpp loxo li ko gars yi di waxee leer ak grave yëf yi mu ngi bëgg a ëpp loxo wala sax ëpp na loxo ba pare ci réew mi te dafa mel ni tamit nit ñi taxawaay bi xal naa des tey dañ bëgg a waxtaan ci mbas mi ci impact wala boog ci nu moo def right now ci réew mi mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar ci réew mi ba Sénégal ba tax am na li nga xamante ne ñëpp xam nañ li nga xamante ne mooy taxawaay bu ci nguuri Sénégal am, waaye tamit am na li nga xamante ne tax na sax yi waroon a am ci event Sénégal ñu cancel ko. Balaa ñu ci dugga ndax war naa ci ànd ak ki nga xamante ne mooy suma naataango Modou Mouhamed Niang pour ñu waxtaanee tolluwaay mbas mi ci réew mi waaye ci région bi ak impact bi. Modou Niang ñu nuyu la bu baax amaat mbégte beneen yoon rek bokkaat ak yow jotaay bi comme ni ñu koy defee saa su ne ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñooy seetaan su ko defee nag ñu wax ci mbir mi wala ci Ali Kalaj bi ndataay loo moo xew. Ali Kalaj waaw boromam mu ngi fi de. tey de borom Ali Kalaj jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu. dafa am koo ko bëgg a moomal. waaw am na ku ko dee faral di wax fii de. ay xam naa ne te soriwul fi daal. si li may seen daal soriwul fi. waaw baax na borom Kanja mun a maa fe. di leen nuyu di leen ñu seetaan Africa TV si jamono jile si réew mi ak si bitim réew yëpp. nga xam ne de fii taataane seen xibaar yi wér te wóor waaw fii la nag. jërëjëf su ko defee am na solo ñu dugg ci mbas bi waaye gis nañ ne Covid-19 bi mu ngi yokku ci réew mi mooy mbas mi tey boo tollalee ci réew mi fu ñu nekk tiitaange war nga am waaye kon sànq ni ma ko waxee rek ci ubbite bi diggante Gambie ak Sénégal comme ni ñu koy waxee saa su ne sotti si ak def si la. ndax gis nañ si force face bi mbas mi bu mu yegsee Sénégal noonu la gën a yokkoo noonu moo yokkoo foofu la yegsee si réew mi. ba ñu gis lockdown am ak yu mel noonu. tey Sénégal dem nañ ba tollu fi nga xamante ne mooy events yi waroon a am ba ci làmb yëpp lañ dal di postpone jamono ji combat bu waroon a am wala ay combat yu waroon a am ci weekend bi ci làmb sax dal nañ ko daxal ba ci kanam combat diggante Balla Gaye ak Bombardier bu waroon a am ak diggante Siteu ak Papa Sow ak yeneen event yi nga xamante ne sax ci wàllum entertainment yëpp dañ ko dal di taxawaandi daxalu ko ba ci kanam li ko waral mooy mbas mi loolu nag bu ñu demee ba tollu foofu foog naa ne nit ñi war nañoo mën a tiit ci tolluwaay bi ban jàngat nga ci am balaa ñoo ñu déglu Gaston bi nga xamante ne moo bokk ñu tegg ci làmb ji am li mu wax ci décision bi nga xamante ne nguuru Sénégal jël na ko. jàngat bi mooy ñu fagaru rek jogaat te xam ne mbir mi moom fi te comme noo ko waxee rek lu yendu Banjul dafa fanaan Dakar. te lu fanaan Dakar ñu yendu si Banjul because amul benn bis bu nga xam ne nit di jógee Dakar ñëw Banjul nit du ñàkk a jógee Banjul dem Dakar den loolu nag ñoom lépp problème bu ñu am rek suñ ko xëyee am dina fanaan si fii so loolu moo tax ñettali waame bu mu ne jaleñ si suñ ko foofu leen ko njëkk a dégg waaye gis nga léegi naka la nekkee di am fi démb am nañ fi waa kër docteur gis nga ñu ko doon ñi ngay wane ne feebar bi dafa sérieux te dafa doy waar kon ñu gën a bàyyi suñu xel because su demee ba Sénégal am si taxaw seetlu rek ñun foofu leen war a gën a mën a préparer because maybe comme ni ma la ko waxee rek dem ak ñëw bi dafa ratax bi nga xam ne nii lépp lu fa xew war na mun a xew Banjul te den nag kon
dafa jaadu nag pour ñu prépare suñ boppa bàyyi xel suñ boppa seet topp si ni nga xam ne noonu la ko gars yi di diglee. waaye lu doy waar la amul. doy waar boobu parce que tamit ndax est-ce que nit ñi gis nañ loolu soo gisee ni ñoo dundee jamono ji ci réew mi nit ñi soluñ face mask social distancing bu ñoo wax nit ñi nekkoon di ko observe daanaka nit ñi respectuñ ko te tamit ndax foofu mën ngaa joxoñ kilifa yi ndax tem bu ñu demee ba Sénégal ñu gis kilifa yi commencé jël ay yenn dogal for exemple Sénégal kenn du dugal léegi ci moto te solloo face mask yeneen boos yi nga xamante ne boos yu mag yi nga xamante ne ci loxo nguur gi la nekk dematut ci biir dëkk bi di ib ay net ba mu fees dogal yu mel ne su fekkee Sénégal mu ngi koo jël te gisuñu mel moonu Gambia right now fu ñu toll est-ce que kon suñ kilifa yi donte ne ñu ngee ñaax di wax waaye ndax loolu doy na parce que comportement nit ñi tamit dafa am solo. daf ci am solo te lay wax ni dëgg la te comme niñ ko dee waxee rek mun na fay agsi te waxoon nañ ko bu yàgga ba war nañ mu ne fexe ba nga xam ne ni kuy dugg si biir nit ñi nga tagal yi nga xam ne mooy face mask bi ko xam nga soo bàyyee xel loolu génnoon na waaye askan bi si boppam ñoom itam dañoo des ci li nga xam ne mooy fullaal lii di feebar bi parce que dafa xam nga dafa demoon ñu toog kenn déggaatu fi waxuñ sa waxi corona mu mel ni lu fi amoon léeboon lu peen pour ñu gis ne bi beneen bu mu ñëwaatee nii ba léegi nag joxuñ ko cëram pour mu leer Amadou da nga wax dëgg la askan bi ñu si bari toppatoowuñ loolu suñu dem si biir nit ñi duñ takk face mask waaye loolu nag nguur moo si mun a am dogal wane na nag munuñ lockdown munuñ tëj marché yi munuñ def dara waaye képp ku nga xam ne nag yaa ngay dem si biir nit ñi nga meg soo ne da ngaa takk face mask soo duggee si biir moto yi mais fekk soo ne da ngaa takk fekk face mask bu ko right now Sénégal dañ amul pexe bi waaye suñu amoon pexe dellu sa la woon dee woon mooy tëj everything waaye xam nañ ne askan bi mayit leen loolu te yoon right now jamono mayewul loolu moo tax ñi condition nit ñi ne nag li munta ñàkk moom foog mu am mooy lan face mask moom ak fooy munta dem si biir nit ñi si oto yi si nit ñi xanaa nga nekk yow ak nit rek wala ngeen am social distance waaye su dul loolu da ngeen ko takka dogal boobu leen jël te am naa yaakaar ne dogal boobu noonu dina fi agsi te agsi woon na fi before waaye jëfandikoo woon ko comme ni ko yoon santaane. exactly te loolu waxoon nga am dana am lum firnde bu fekkee ne dem na ba nguur gi jël ay dogal nit ñi respecté wuñ ko loolu dana am lim min pour wax rek ne Sénégal tolluwaay bi dem na ba démba ñu ngi jot si ay xibaar président bi si boppam Macky Sall demoon na ci hôpital yi seet ñu fa tëdd nekkin bi ndax situation bi mu ngi gën a doy waar te yokku ñu am feebar bi di yokku ñu ñàkk seen bakkal tamit si feebar bi di yokku te dañu war a ragal situation boobu mu yegg si réew mi waaye juste rek pour gën a li waral waxtaan bi pour ñooy tollale Gambie ak Sénégal wax naa am na ay événement yi nga xamante ne waroon naa am ay làmb ci weekend bi Balla Gaye Bombardier samedi bii la woon dimanche Papa Sow ak Siteu dimanche loolu combat bu si la waroon a am ak tamit next weekend am na ay yeneen combat yu si waroon a topp waaye yooyu yëpp nguur gi dañ ci teg tànk nee neen loolu du mën a am jamono ji foofu si Sénégal xanaa ñu def ko MT Stadium te xam ngeen ne làmb àndut ak loolu su ko defee ñu déglu kenn ci promoteur yi nga xamante ne moom moo tegal làmba ji làmba diggante Balla Gaye ak Bombardier di Gaston Mbengue lan la wax ci décision bi ñu déglu ko den su ko defee ñu dellusiwaat nga mbir bi ma leen nuyoo yéen ñëpp ba pare su amee dañuy boole xol yëpp d'abord mu nekk benn parce que yéen ñu ñuy déglu da ngeen a war a rendre compte population yi seeni appareil da ngeen amee ñun ñoo jël sunu alal def ko ci làmb ji pour jéem cee bégal réew mi jéem cee am dara mais dans l'impossible aussi nul n'est tenu il faut pas que nit ñi fu ne ñu ngi ko fay féetale yenn yi day wax sax mel ni ñu bëgg a taal réew wala mel ni ñu bëgg a yàq te l'heure est grave feebar bi elle est là nit ñaa ngi dee lamb ji neex na lool on a mis beaucoup des centaines de millions kenn bëggu koo perte mais nan nu épargnel ay wax yu ñaaw te xam ni sunu réew la ñuy liggéeyal te ñi nga gis ñuy wax ñu ñaaw yëpp kenn liggéeyalul sa réew dara donc nan nu bàyyi tey l'état est très fort l'état mooy décider ci réew mi ñun ñoo fi teg état bi pour état bi dinu guider état moo amee responsabilité réew mi aussi gis nañu tey dee ni mu mel gis nañu armeel ya gis nañu hôpitaux yi report bi neexunu mais dans l'impossible nul n'est tenu amatul bàyyi leen di personnaliser combat yëpp a yem du question Balla Gaye ak Bombardier ak Papa Sow ak Siteu ak Boy Niang ak Tapha Tine ak keneen
combat yi combat la nan bàyyi di personnaliser mel ni ku bëgg a jaxase àddina ak ci biiram mbër yëpp ay mbër rek lañu ay nit lañu ñun ñi koy tëgg mën nañoo dee ci affaire bi mbër yi koy bëre mën nañ cee dee ay nit rek a ciy dee donc tey état jël na décision mënuñu def lu dul accepter décision bi tey ñaan yàlla feebar bi tel fee jóge fii ak weer fii ak ñaari weer ñu defar combat yi keneen annulé ko ñu defar ko ñëpp nekk ci jàmm ñëpp fekkee ko jàmm te yéen ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox cër ngeen di informer nit ñi ak di wax ak nit ñi ñuy wax yu baax ak wax juy defar parce que dégg naa barki démb ci télévision yi ay waay yanaa maa rek ay activiste ku nekk yi wax di ŋàññi làmb jeeg ñoom comme ñun nag tey accepté nañu parce que réew mi da nekk ci danger déglu accepté li état wax ñoom it nañ yedd seen bopp ca bàyyi waxi politique yi bàyyi xeexoo bee ñeeroo bee ŋaayoo bi ca tal suñu mbokk yi nekk ci hôpitaux yi defe naa loolu moo gën toog ci plateau yi wax yeneen politiciens yi nga xam ni ay jaar nañ ci direction de société ñii jaar nañ ci ministre ñii tey jubóotunoog Macky Sall ñii tey jubóotunoog ci Ablaye Wade la nekkoon xëy na amatul lu leen neex man li ma leen di ñaan ak li ma leen di invité mooy feebar bi bari na état def na ci lu bëree bëri mun la def lépp mais ku ci ne am na lu la yàlla dimbalee parce que Sénégal kenn mënul ñun tanewul leen ku yàlla dimbalee fi nekk la leen yàlla dimbalee nag ak li nu matoon a jot a liggéey ci état nan dem jéem cee jënd benn détracteur à oxygène 1,2 million rek lay jar ñi jaar ci réew mi ñëpp ak waxkat yi ñiy waxkat yi ci télévision yi wax rek ak di yàq nan bu ni amuñu ko parce que ku ci amoon meeting dépensé ci ay millions nan dem a jënd détracteur à oxygène dem yóbbu ko ci hôpitaux yi faj seeni mbokk fajaale mbokk jaamur yi dafa naa solidarité boobu moom la ñuy xaar ci sénégalais mais pas di ŋàññante di xastente di yàq man jënd naa ba bari soo ma ko laajul woon sax du ma ko wax te danaa jëndaat te maa ngi invité képp koo man ko yàlla dimbali ñëpp mënuñu ko du ma la ko wax moo ko mënul mais am nañu ko man ñi nga xam ne politique jaral na leen ay meeting des dizaines de millions. acca mu ngi noonu Gaston Mbengue bu Sénégal moom moo tegg diggante Balla Gaye ak Bombardier dégg ngeen lim ci wax nee na état mooy décider mooy nguur gi moom mooy jël ay dogal ci wax luy xew ci réew mi donte ne ñëpp bëggoon na lamb ji mu am tamit gis ngeen ci booram Pape Abdou Fall tegg diggante Siteu ak Papa Sow yaa ngi am Pape Thialis moom tamit moo tegg diggante Boy Niang ak Tapha Tine yi yëpp ay combat yi nga xamante ne ci weekend yi la waroon a am waaye Covid bi moo tax ñu cancel event yi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar te ñëpp bëggoon nañ xam ngeen ne lamb nu mel Sénégal buñ demee nag ba tollu fii te nee na nit ñi yaa ngee dee te loolu moo am right nit ñi yaa ngi ñàkk seen bakkan ci mbas mi di tamit di gën a feebar te tamit buñ jëlee bugg a nit ñi tamit mbori seen bopp mun nañ cee lorwaale moon ñang dégg nga kàddu yi mu wax nag kàddu yu responsible tamit mu wane ne mbooloo rek moom mooy doole parce que ñoom yëf yi buñ ko defee dimanche am yenn doxalin bu nguur gi def cancel ay yenn event yu am ci weekend bi daf leen naxari ñu ŋàññi ko waaye gis nga buñ boolowee dem waxtaan ak kilifa yi bokk nañ li nga xamante ne mooy jubluwaay am benn taxawaay bu ñu am mooy fexe balaa ñuy wax dañu war a béggee foog ñu fexe jëlee fi li nga xamante ne mooy mbas mi foos because moom mooy nekk ennemi bi nga xamante ne moom moo jaaxal ñëpp. loolu mooy Amadou nguur la nguur kenn du defante nguur su fekkee ku bëgg jàmm la gis nga biñ cancelé bële promoteur boobu toog na ne garçon lii yëpp garçon la Pape Abdou moom si nii si nu munta demee moom dina tëggal làmbam garçon na moom dina dugal 5000 people xam nga ku nekk di diggu ne moom làmbam dina am by force nguur déglu leen biñ paree tey dem waxtaan ak nguur ñoom ñëpp teg nañ ko si suuf gos nguur nit ñee ko jiital waaye yàlla tam moo ko jiital foog ñu respect kàddum su fekkee ne kàddum nag mu ngi tegee si kaw yoon waaw loolu nag dafa am solo waaw nguur gi tamit dañ war a woon sample yes li war a tax nit ñi tamit déglu leen so that's it moo tax nguur
dañ leen jox cër déglu leen oo leen ñu toog ñu waxtaan li tax ñu d'accord xam ne feeñu ci kaw waaye amaana am na luñ góomloo promoteur wala luñ leen wax bi tax liñ leen meroon wala liñ tiyoon ñu bàyyi ko ñu xam ne tamit dañu war a gis réew mi te tamit respecté surtout nit ñi parce que tamit nit ñi ñooy war a dem ci làmb ji seetaan waaw te loolu moo feeñ préfet Dakar comme like mun nga wane comme gouverneur West Coast nii ne leen moo leen oo demul sax ak benn ministre du ministre la gouverneur bi rek wala préfet moo fa nekkal nguur rek waaw moo leen oo gars yi waxtaan teg yëpp si suuf because condition yi mooy ne empty stadium kenn du dem lamb nag ku ci yaakaar ticket doo mun a def empty stadium donte la ñoom demoon neen Gaston demoon na ba decide 5000 people ñooy dugal si capacity bu nga xam ne stadium bu nga xam ne capacity bi is 25000 people leen waaye finally xam na ne loolu mënut nekk li problème bi mooy mbas mi te nit ñaa ngee ñàkk seen bakkan te nit ñooñu si nit leen comme ñun te si askan bi leen bokk te yàlla moo leen ko teg soo war neen xam ñoom ñu ne ñu gis si ne war neen am beneen xalaat pour dem fële nag dimbalax nit ñi di dee fële si loo xam ne ni am feebar bu fi nekk la so looloo tax gars yi teggi ko waaw teggi boobu tamit pour mu leer ci wax naa ko ci yenn ci entertainment bi tamit gis nañ events yi nga xamante ne yu mel ni comme ñoom Wally Ballago Seck ak ñeneen artistes yi Sénégal war nañu am tegga ñoom tamit yooyu yëpp dañ ko daal di cancel léegi ñun wax naa ko sax ku seet diggante Gambie ak Sénégal nu mu mel est-ce que ñun waruñoo tiit si situation bi buñ tolloo ba lii di am Sénégal te Gambie ñu xam fuñ toll ak tamit kon ni ma ko waxee lu yendu fale fanaan fii te tamit gis nañ pour bañ a delluwaat fuñ jóge est-ce que jotu tamit suñ kilifa yi seet dogal yi jànga waras tamit indi beneen doxalin bu bees pour aar nit ñi parce que tamit fii ñu waxante dëgg rek mooy nit ñi jëlul mbas mi serious ne soo demee ci marché yi ci oto yi ci yeneen place yi mooy normal life moo nekk di dox ba ci bij ñi waaw Amadou gis nga mu ngay ñëw boobu moo la bett waaye dikkati na waaw loolu mënul laa bett te lii dikkati na la parce que dafa ñëwaat dafa ñu bettoon ba léegi kenn du fi woon daf ñu bett waaw amul lay de amul lay mu ngay ñëw moom bett na la bon ñëwaati na non kooku su la bett loolu yaafus la moom moo tax nag leen war a jàngee si lii teg suñu ay mesures yu dëgër yoo xam ne nii itam dañ war a xoddeeku balaa ñoo lakkale bu ko fu mu nekk nii li xew démb jàngal na fii lu bari fii itam war nañ see mun a sukkandiku si ñooñu noonu jéem a am lu ñu def parce que nag dañ dee wax ne Sénégal lu ñu def rek bu bësitee ñu def ko bat mënul ñàkk réew mu nga xam ne ni bër bu set dina am ku fanaane si capital bi dina am ñu fa jógee dem fa loolu du toppandoor dafa nekk benn bu ko feebar bu fa am balaa ay fan mu agsi fii so it's normal lu ñu def nga def ko loolu dafa yoon waaye nag na gars yi jël seen dogal ñoom itam jël seen matuwaay bu baax a baax parce que lañ ragal ba foo mu combat bu mel ni bu Balla Gaye ak Bombardier ay billions dégg nga si élection Papa Sow war a ñëw di following week nga amaat Boy Niang Tapha Tine nga amaat tam Khadim Samba mu ngi doon ñëw si lifi dafa mel ni ay weekend yi alaa doom yi ñoo doon ñëw xam nga yooyu ay billions fii ba lamb ji balaa tëj deet yëpp ñoom daanaka benn weer rek septembre bi da leen bàyyi woon bu ko sab lan Covid bi lu mu tardé loon yeneen yi far Covid boobu tam ñëwaat ko fa affaire yi so this is the problème waaw mu nekk lu doy waar so li si des na mooy nga prépare doo fi seen nag lu nga xam ne ni mu ngi ne la di ñëw nga bugg a toog ba mu agsi dal sa kaw loolu sàggante si la bokk te seen neen ko nag te mu ngi sax suñ biir war a di waaw non mu ngi fi ba pare ñun am nañ si yow absolument dem nga Dembaan waaw gis nga lu fa xew démb am nañ comme waaw am na ni ñu fi am gars yi foofu tiital na leen yàlla def na vaccine mu ngi fi boobu itam ñi ñaa askan bi ñuy dem jël ko parce que bii moom vaccine bu baax la te nit ñaa ngi ko askan bi ñu ngi koo jëlee bu baax dina dimbale nit bu baax a baax soo ko jëlee booleeg moytu yi soo dina dimbale nit ñi waaye li nga xam ne ni nag mooy ne yaa ngee dem si biir nit ñi plus ñooñu tam ñu jàppale ñu ak face mask yi soo foofu nag la nguur war a génne ak dogal nguur nag duñ ko challenge si fekkee nguur ifi su nekku si yoon sax boo ko challenge problème ñëw na waxantuma laa nag bu nga xam ne dafa tegee si yoon waxantuma laa bu nga xam ne lu mu def pour njëriñu askan bi la kon nag foog tam nguur génne si indi ay dogalam moom tam askan bi toppante ak loolu bu ko si dul loolu dañoo àgg fële fi moom yàlla def na làmb tëj na fi làmba tëj na fi ba beneen sisin gannaaw balaa moo ubbi yàlla bu ñu fi déggaati sax ñettali lifin bu ñoo dégga ni waame bi yàlla na fi jeex takk parce que ñun tam bu ñu ko tombé woon dafa nekk lu garaaw te tey ñu bëri ñu ngi doon waaj pour dem li nga xam ne mooy Dakar si combat Balla Gaye bi ñoom ñëpp seen fans club ñu ngi si biir dëkk bi waaye nag definitely dafa daw yaram comme noo ko waxee président Sall démb dem na si lopitaan yi seeti leen gis nga sax am nga nit ñu si bëri amul seen interest leen de seet waaye duñ dee seet nation interest because am na ñu nga ne si waxkat yi làmb leen waaw ñun si làmb la ñoo teral suñu nanga waaye xoolal ne am nañu waaw soo ñu si bëri si làmb la ñoo nag si laa la bëgg a te waaye nag loo xam ne lii kenn du mun a wax ne Sénégal
seen government bëgguñ làmba. gis nga 32 billion wala. gis nga oxygène yii nii. waaw te lii yëpp léegi ci la bokk. te mu nekk waaw te tam Gaston wax na lu am solo. second li mooy ne nit du la sampal stadium 42 billion CFA. nga ne kooku bëggul làmba. waaw non loolu wax bu yaaxu la. loolu ñu ko wax Sénégal. dama foog ne interest personnel leen jiital waaye du interest ci nation bi loolu dañ ko war a tegee ci suuf. loolu fu nekk la am ñun ñu ngi xaar président bu fi munta nekk sampal ñu stade bu mel noonu ñun tam bu ko amuñ ko. waaye nañu Independence Stadium ci paage la ñoo laaxuju léegi. so loolu ñun lu ñu am amuñ ko kon neen xam ne feebar bi la te feebar bi dafa doy waar te mu ngi kéemaane na trop. su ko defee tam kii am na lu wax ne machine yi ñu am xaalis politiciens yi neen dem génnee ko jënd ko. 1 million CFA ak 1 million mu ne 200,000. 1 million 200,000. so loolu soo ko cegee maybe roughly about let's say 115 or 20,000. so fii tam ñu ko am nañ ko jënd parce que soo demee Ndembaan daanaka machine yi mu ngee ñoo jeex si te kon nag ñu tam ñu ngi ko prépare. ñu ko fi yàlla worsegal nañ dem jëndi ko dimbalee ko lopitaan yi. yàlla buñ fa àgga waaye su ko defee machine yi stand by ku yàlla def na da nga am si loolu ñu mun la ko modèle. foog ñu dimbale Amadou dimbalante moo war a ñëwaat. loolu dafa war a ñëwaat parce que tamit xam nga dañoo xaar ba yëf yi gën a garaaw ñu soog a nag initier ak yeneen programme here and there li xew mooy xam naa dañoo tënk rek pour jeexal mooy war a ñoo xaar ba situation bi am fu mu toll ñu soog a jël ay dogal nguur gi dañu war a forcer nit ñi ñu sol face mask surtout ñuy dem ci mbooloo loolu dañ ko war a forcer nit ñi te loolu wax nañ ko fii waaye gisuñu enforcement bi mu am loolu dañ ko war a seetaan beneen bi mooy waxuñ sax ñu cancel ay event yi nga xamante ne war naa ñëw parce que xëy na situation bi tamit in as much as ne dañ jege waaye xëy na ñoom ñu ngi def seen observation ñu ngi analyse ak yooyu loolu yëpp foofu leen toll ñoom waaw waaye analyse boobu du mën a ànd nag ay first max yooyu loolu mu amul analyse dañ ko war a enforce and people have to respect that surtout ci biir moto yi waaye so because feebar bi is very fast pour mu jàpp nit ñi mu from benn nit ci ne su ko defee mon ñam mu ngi noonu ban kàddu ngay tëjee ci situation bi ak tamit nga ñaax kilifa yi ci fuñ toll. waaw mooy rek kilifa yi génn parce que wax naa ko booy naka la ñu gars yi médic yi fi ñëw dem ñu jógee ko ministre of health ma leen wax leen seen kilifa yi ñuy génn dem si plateforme si di wax yow mun ngaa wax bu la boo waxee juróomi ni dégg la ministre bi ku ko gis si plateforme muy wax na ne nañu moytu kooku lu ñuy déglu ñoo mënuñ laa déglu ñoom mooy ëpp kon na kilifa yi yëpp am baat si réew mi génn ba pare ngeen dem tam seeti imaam yi wax ak ñoom wan leen mbas mi feebar bi nu garaaw gum gisi nekka loraange gum am ak gaaw gum gaaw ngeen wax leen ne nag soo leen a def seen xutba si jumaa yi wax leen ak seen ñu nga xam ne ñu ngay julli seen gannaaw soo loolu seen responsabilité la pour ñu àggee ko ñooñu waaye nag doo mën a wax ne ku ne rek da nga war a def bay sa waar waaw dëgg la waaye nag ñoom bu ñu am tam rek ci imam ratib wala Islamic Civil Council ñooñu benn kin fa atmosphère la rek wala fële feneen la waaye yeneen imam yi gox yi dëkk boo fi gis am na jumaa bu rëy dem leen ñun kilifa yi dañ war a dem mit ñooñu ñu wax ak ñooñu bu ko ay téeméeri nit Friday ñoo de nekk ci gannaaw imam ñooñu soo waxee kële wax Friday message bi ñaata nit moo ñoo see jot ñu gën koo moytu so loolu dafa bokk ci commune waaye ñu fii Gambie fii communication bi daf dee des dañoo jël ay few people dem di leen ebal kilifa yi toog te kilifa moo am na fu nga xam ne bu ñu fa àggee kilifa moo war a wax te dafa jot pour kilifa yi wax ñu xoddeeku balaa ñu lakkale te ñu war a wax bu ñu waxut loolu affaire kenn du fi na daf ñu bett wax naa la fi léegi ne mu ngay ñëw mun na laa bett waaye dikkati na warul laa bett su la bettee rek yaa fus la kon bii dafa dikkati su ko defee kaddu yaa ngi noonu kaddu yu am solo su ko defee ñëpp bàyyi ci xel bu baax a baax ñu ñaax tamit nguur gi surtout ñu teg di lead fexe tamit nit ñi respect li nga xamante ne mooy mesures yu ñu teg parce que it's one thing nga génnee press release loolu dafa yomba waaye pour enforce that is nguur gi ñoom ñoo war a fexe loolu am te ñu ngi leen di xaar ci loolu surtout ci wàllum face mask bi ak yeneen yi ñu jëlee short break and come back programme bi day continuer léegi-léegi ak suñu ay gan yegsi na ñu war a waxtaan ci lii ak leneen lu xew ci réew mi léegi-léegi lay doon incha allah just right after this break. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3 and 4 bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground,
access roads and parking facilities available for your dream home, or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Olyunda. Yes, welcome back, and thank you so very much for being there again. And we are, of course, just going to continue the discussion. Yes, we were talking about COVID, the situation in the country, but also in Senegal as well. You can see some of the measures that the government of Senegal have, took to make sure that they will remedy or stem the spread of the virus, cancellation of some events, sporting events, entertainment events, and so on and so forth. So we are saying that the situation equally in the Gambia is very worrisome, and health facilities are overwhelmed. The health workers are also equally overwhelmed with the situation. So we all should be responsible in that regard. So we are going to discuss COVID. We are going to discuss some other very important issues with our guest. He's already here in the studio with us, and I'm very happy and as ever pleased to welcome Nyauru Koma of the United Democratic Party, who is the youth president of the party in KMC, as within the Kanifi Municipal Council. Nyauru Koma, good morning, and thank you so very much for joining us this morning. Dañu war a wax bari na nag so Ali Kalaj bi ak yooyu moom la doon wax. So Nyauru, good to have you back. ñu bàyyi la nga nuyoo Gambian si. Thank you very much, Amadou and the entire Africa crew for according me the opportunity once again to be here in your Good Morning Africa program. First of all, I have to say a big thank you to our audience and the people viewing this program all over the world. The cameramen, the technicians behind this program, that's why we have been visible all over. We're saying a big kudos to them, and also, like you said, normally we are always here to talk about the truth no matter what, but we are not here to castigate, witch hunt, or have a particular attack on an individual or an organization. But to be a patriotic citizen, it means to tell and speak the truth as it comes your way. So mooy loolu dañoo jaar ci àll kalaj bi di wax loolu merewoloñ kenn waxuñ kenn fii pour mu mel dëkk bi dañ ko pencoo duñ ko paccoo jaajëfate waay. waaw jërëjëf kaddu yi am solo Ñaawru moom mooy suñ gan tey te wax na ko kaddu réew mi dañ ko war a waxtaanee bu boobaa lu bari dana feeñ ci waxtaan bi te moom bokk na ci ndaw yi nga xamante ne ndaw yu am kaddu la ci réew mi mu doon tamit kilifa moo tax saa yu nekk ñu invite ko ñu waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi ak tamit doxalin li nga xamante ne mooy surtout wàllu politique ndax ci période boobu lañ toll ñu ngi waajal ay elections te moom parti bu mu bokk am nañ seen mbor ngëm bu nañ ko te tamit ñu am yaakaar ne incha allah ñoom décembre ñoom ñooy jël ndam li comme ñeneen nañ ko bàkkoo li ci kanam nag rawul ay bët waaye laataa ñoo dugg ci géewum politique bi Ñaawru ñu taxaw tuuti rek ci fi ñu fekk situation mbas mi ci réew mi Covid bi yaa ngi dégg xam naa ne situation bi yaa ngi gis tamit nit ñi nuñ dëkkee ci réew mi en tant que ku nekk ki nga xamante ne di diil ak mbooloo nga nekk tamit ku yore baat surtout ci wàllum ndaw yi ban jàngat nga def ci situation bi. Anyway mbas bi dafa serious comme niñ ko waxee waaye xam nga saa yu nekk suñu waxee dafa am ñoo xam ne wax boo wax rek su nekkee bu baax sax duñ xool li nga wax dañoo xool si mbootaay bi nga jógee oo ñu foog ne waxi politique la wax naa ko fii ne lii dafa nekk loo xam ne in our previous programme sooy fàttaliku ne nguur gi war nañoo def contingency plan ne su waree am beneen wave Covid nan lañ ko adressé loolu si la bokk mooy ne dañu war a make sure ne ñu defar facility yoo xam ne in case ñu am di other surge bu ñëw mooy di third wave naka lañ ko koobee te si lañ toll waaye fii daal affaire bi dañoo xaar ba mu ñëw dal suñ kaw ñu soog a jóg ñu ne dañ koo fagaru loolu du lu xam ne nguur daf ko war a def lii dafa nekk loo xam ne dafa concerne nit ñi daf ma concerne man si suma bopp because soo xoolee Gambia ak Sénégal comme ni ngeen ko waxee the borders are too
closed. Dafa am border yoo xam ne they are not even controlled. Some are porous, some they don't even have restriction. It's just that you come from Senegal, you get into the Gambia without any immigration, any checkpoint or whatever. Uncontrolled border entry points. Sure. Porous border entry points. Action border entry points yoo xam ne sax dañ control. They are loo xam ne kenn mënu ci dara da ngaa tëj border bi si biir dëkk bi nga gis ku jaar feneen yoon mu ñëw you cannot man all those points. So what government should do mooy ne dañu war a make sure bu lii ñëwee ñu defar facility yu enough. No country can have enough but at least you do a bit nga defal yoo xam ne su nekkee in case dañ am emergency comme ni nga wax health center yi ak facilities they are overwhelmed foofu nga mën a yóbbu nit yi. You make sure that you have PPEs yu bëri yoo xam ne da nga leen teg. You make sure you have oxygen and naka lañ ko dee waxee oxygen tanks yu bëri yoo xam ne mun nañoo dimbale ñoo xam ne they have difficulty in breathing. nga teg leen place yoo xam ne make safe hospitals like comme nuñ gis Sénégal nuñ ko dee demee but the thing that is heartbreaking in this country mooy ne ñu war a saama luwaa yooyu ñoom seen boppa ñoo dee génne press release ñoom seen boppa ñoo dee champion yaaxa yooyu. xam nga Senegal all the time definitely the leadership when they say this thing they follow it to the latter they make sure that ñoom seen boppa duñ break luñ def fii it is the opposite population bi dañ dee bugga they will always comply but the incumbent the president himself and his group are the people who will always break this regulation gis nañ ko fi dañ fi tëjoon ñoom ñoo njëkkaa def gathering fii dem ubbi police station healthy nit yi ñoo ëpp interest ubbi police station ak dem ubbi marché because nit yi suñ dee oo suñ feebaree duñ mën a dem si marché yooyu duñ mën a dem police. A sick nation will never quarrel, let alone go to the police station. So why should the government put up regulations for just political gains or whatever? They will just ignore those regulations and go on with their program regardless of what is happening to the public. Lolo is the problem in this country. Leadership is by example and you should lead by example. At the situation being told, of course, you get had elections in December, but am na lu mbir mi laaj ay campagne ak yooyu but situation bi nu moo demee ni at this moment soo gisee luy xew Sénégal est-ce que jaru ñu tiit te tamit nag gom nga ne nguur gi ñu ngi def li nga xamante ne mooy lu own up the responsibility and take the lead pour xeex mbas mi gën a bañ mu law ci réew mi at this moment. luy problème bi mooy ne mbas bi jar naa tiit te according to news bu ñoo dégga this wave is more deadlier than the former wave. Covid bi xaw ma delta lañ ko ooyee bu nekk Sénégal delta variant is more deadly than the COVID-19 itself so war nañoo tibi ko dañ am gan boo xam ne kenn xamut ban naka lay mel meloom bi kenn mënu la koo wax ñaareel bi mooy ne are we prepared because gis nañ fi si mbas bu romboon fii even the people who supposed to be treating people are running away from people mooy health workers that psychologically that gap address nañ ko professionally ne ñii they should serve country and people even at the detriment of their life. But detriment of their life in the case they are provided with the necessary equipment yoo xam ne war nañoo mën a def seen liggéey. Why the frontline workers cannot complain about allowances not being paid. When the people sitting in offices are enjoying all those allowances, are we serious as a nation or are we serious as a government to tackle this COVID-19? And how many people are dying? Because they don't have the basic things yoo xam ne dañ ko soxla pour support leen pour ñu mun a aar seen boppa te li nga wax fii la press release baax na waaye enforcement aspect bi nag te enforcement aspect bi foofu mooy leadership by example nit yi suñ gisee kilifa yu ko wax ñoom seen boppa ñu ngi def loo xam ne loolu la ñoo wax they do what they preach but you preach you don't do what you preach what do you expect people to look at kër sax soo fa demee baay bi suy tux mu ne xale yi bu leen tux xale yi duñ ko faale su joxee gannaaw rek dañoo ràbbee na joon ñu tux te suñ tuxee baay bi lañ gis ñu foog ne lu baax la lii mooy loo xam ne dëkk bi fu mu nekk ni gis nañ dëkk yoo xam ne dañ am restrictions dañ am regulations the moment suñ respecté regulations yooyu taxut you cannot go on with your life but you have to respect the regulations social distancing when it is not necessary for you to go out bul génna bul dem di public gatherings yoo xam ne kenn espegu la fa soo fa demee baax na soo fa demut baax na toogal sa kër wearal face mask that is priority number one sanitizer sa loxo bi soo amul hand sanitizer yaa ngi am saabu bu ñoo jënda $7 $10 bitig
saa yoo demee foo xam ne understand loo raxasal sa loxo bi ak ndox bu set. absolutely nga am sa musóor boo xam ne da ngaa fomp. nga bàyyi unnecessary di joxe loxo. yii dafa am yoo xam ne ñu ko def because in the midst of COVID-19 gis na dëkk yu def election fii. In Africa, it was successful. I was gonna ask that. So with this situation, that title tamit. No, lolo tiitu. Parce que si election yi tamit am na ñuy ragal su fekkee ne dem na mbir mi demee ni am na nguur gi mun nañoo jël dogal wax ne election moom dana am waaye election bi nga xamante ne du ànd ak campagne. xam nga lu war a am mooy ne condition wax naa la COVID-19 dafa nekk client boo xam ne nu moo ñëwee sa kaw nga ko dee traité. waaw su demandé loolu. loolu tamit dina am. because situation bi moo dee determine loolu. waaye fuñ nekk nii it is not that out of control in the Gambia li ñu war a def mooy ne suñ control mechanism yi lañ war a tighten. ñu enforce ko to di laata and the government should lead by example lii mooy dëgg bi Amadou. wax bu ñoo wax bii ne yëpp du am njëriñ su nekkee government bi duñ dee def luñ dee wax suñ ko deful people will not take it seriously if the government will bring a regulation they themselves and the minister will break it. How do you think the others who will this is government mooy ne doomi aadama yi dañoo sentu ñu leen jiite. soo gisee ngeen a wax fii si waxtaan bi dañu war a wax njiite diine yi dañu war a wax njiite yoo xam ne dañ nekk si askan wi ñoo xam ne nit yi dañ leen ay political party ku nekk ak political party soo waxee ñu nekk sa gannaaw they will tend to listen to you. exactly. But you lead by example soo ne bul def lii waruloo koo def yow da nga war a maandu nga xam ne lu dul dëgg ak lu xam ne du dul intérêt si réew mi du sa intérêt suñ defee loolu mbas bi dañ koo xee nañ def régulation si rek ñu toppa ko nga seet mbas bi dina dem ba pare ñu bàyyi unnecessary travels to the countries ñoo xam ne they are adversely affected ñun ñoo Sénégal a dëkka ñu ñoo gaa yaa bokka déggal waaye su necessary wul loo faa dem di uti mbuba di ut if there is time for business su nekkee mbasaa ngee ñëw bul dem di isi loo xam ne dafaa nekka loo xam ne yow yaay ñëw di nekka agent of the spread of the Delta virus nañ toog waaw toog boobu laa bëgg a ñëw sax naa la baala li ma la dog mooy yaa ngi wax ci nguur gi of course nguur gi tamit mooy nit ñi tamit est-ce que jàpp nga ne jël nañ seen responsabilité seen taxawaay boobu because comme niñ ko waxee press release génn woon na nit ñi sol seen face mask kuy dem ci mbooloo waaye nit ñi tamit dafa mel ni respectuñ loolu tamit problème bi est-ce que du foofu nit yi Amadou I will not agree nit yi respect nañ loolu non but soo demee ci marché bi man su ma demee man because du ma dem ci moto yi doo gis kenn sol face mask because tamit nguur gi buñ jékki-jékki rek yónnee police du ma dee frequent marché waaw dama fa dee dem du ma ko dee frequent moto commuting vans yi du ma ko frequent waaye man ñi ma dee gis the banks are doing a lot doo dugga si bank for a transaction without a mask doo dugga pharmacy jënd garab without a mask on other offices also you don't enter without putting on a mask. So maa ngi gis ne private individuals are enforcing that to the latter. maa ngi laa just cite example ñun UDP we are just from having a rally in Bakadaji political rally but everybody put on a mask no matter how big the crowd is and I spearheaded that campaign in the rally man maa doon distribute face mask ak other youths everybody because the party leader that is what he is always calling for let's respect the conditions and the regulations you def so xoolee there is a VIP they observe social distancing so this is what is responsibility start with yourself sa inner self nga discipline njëkka man nekkuma di ragal luwaat nekkuma di ragal statement de mbas mi laa ragal suma njaboot bi ak suma boppa suma bakken soo defee loolu rek problème du am da ngaa moytu da ngaa put on a mask you will always make sure ne social distancing respect nga ko raxas nga sa loxo saa yoo génnee si biti balaa ngaa dugga sa néeg génneel sa daala bi raxasal sa loxo soo amee kawas génnee ko nga teg ko boor soo amee leneen luy mel ni détol yi nii ak antiseptique yi use ko all the time foo xam ne nit yi dañ faa yëngu comme sa douche sa wanag ak foo xam ne nit yi dañ faa def fa yooyu pour fagaru moo gën because soo demee it is far more costly pour nga faj nit dan nga fagar ko so ñun loolu lañ war a understand te dañ war a mun a understand leena ne this has nothing to do with ne kii fii la nekk kii fa la lii is a collective responsibility individuals yi luñ daan def si COVID-19 nañ continuer di ko def nañ bi benevolent let them come forth and help the health system and the health authorities ku mun a doole sanitizer doole ku mu mën a mayee mas mayel ku mun a def help pour ñoo xam ne di less privilege pour ñu toog seen kër yi jox leen lekka pour ñu mun a em
lii lañ expect si Gambian community lii lañ expect si Gambian society. Okay, yeah, we expect that Gambianness buñ gisoon ci initial stage bi that togetherness that collaboration mu ñëwaat ñu mun a xeex ñu move on ñaawru sànq rek yam doo affaire the importance of leadership dañ gis nag am na lu xew KMC fan yi ci leadership bi affaire yi xaalis scandale bu garaaw ci daanaka bu dee am na tamit waaye bu toll ni ci council ñu gis ko bu dee am na foog naa ne géej na wala bii mooy guleet lu mel noonu nga bokk nag ci nga xamante ne mooy parti ku jiite council bi tey ku wax KMC yow of course mën naa wax ne sax am nga ci cër ban jàngat nga am ci financial crisis bi nga xamante ne jamono ji moo hit di Kanifing Municipal Council. jërëjëf Amadou jàngat moo si am bégte la mooy ne leadership by action and leaving no sacred cows in no matter who is affected su nekkee dafa nekk loo xam ne graft la ak ill will la pour due or fraud council xaalis boo xam ne in exercising authority vested in them the councils of the Kanifing Municipal loo xam ne la rafetlu naa ko torop under the leadership of the able mayor Lord Mayor of KMC Talib Ahmed Bensouda once again ni ma ko dee waxee saa yu nekk dañoo jël ndam si loolu because sa nit sa xarit ki nga bokkal benn vision nga bokkaa moom benn parti def lu mel ni loolu na nga ko ne gàcce gaalama jërëjëf Lord Mayor. Est-ce que loolu teelut lii teelut lii musuta am fii tamit non waaye est-ce que teelut parce que tamit investigation ci yaa ngi dem damaa laa ne lii teelut lii musuta am waaw fii si leadership fii si dëkk bi lii musuta am waaw waaye xam nga benn pour leader bi si boppam waaw mu jóg mu summon press conference di wax ni di man suma département o fi ma jiite lii ak nii man maa ko seetal suma boppam ma intercept ko nii ak lii jaarul yoon nañ leen ko investiguer dem la ngeen toog kër ba suñ paree ñu def li ñu war a def waaw gesto bi moom gesto bi musu fee am rafet la ba pare tamit am na solo waaye dama ne est-ce que teelul pour gërëmaate parce que benn side of story lañ déggaagum déedéet dégguñ benn side ñaar yëpp lañ meew bi lañ dégga CEO bi waxagul CEO bi wax na di lan la wax leeta CEO bi gisuloo ko waaw lan la wax senior management meeting lañ am CEO bi si boppam apologize na to the entire council waaw waaye xam nga meew bi moom déedéet ma wala dama laa jox rek maybe you are not privy to that me am privy to that okay and if you will even want I will furnish you with the letter that Senabu Martin Sonko wrote to council to tell them that definitely she entered into an agreement with a bank without the approval of council or even the mayor's consent. That is fraudulent. That is well calculated. That is criminal in nature. This is what happened. You have heard from both sides. The allegation is not only an allegation. We have proofs. Because in KMC and in the way the council works, in their modus operandi, every policy or program will be developed by the councillors in consultation with the mayor at the general council meetings. Then that particular proposal or project will be sent to their line ministry. When the councillors approve, it will be sent to the line ministry, the Ministry of Local Government, to approve so that that project will start. So the policy making body of council is headed by the mayor. Sure. But the administrative part and the financial part is headed by the CEO and the Director of Finance. And those two appointees are directly under the Minister of Local Government and Lands. They are not there because of the mayor, they are there because of the local government. And the local government is a branch of the government, headed by the Minister of Local Government. So if those people are the people involved in this heist, the mayor is vindicated. Yeah, the mayor has even taken the professional step by not even calling them people who are there to sabotage his tenure as a mayor. Yeah. And it is well calculated at demeaning the progress the mayor is doing, tarnishing his legacy. Yeah, parce que tamit luñ tey But they will not succeed because dañoo wax ne they lii failed. guléet la tey mayor Bensouda ci jamono lañ dégg CEO bi nga xamante ne moom lay liggéeyal te tamit yaa ngi ko gërëm waaye tamit dafa nekk beneen mbir parce que moom lu mel ni naka la mën a xewee ci béréb bi nga xamante ne moom moo ko jiite te tamit lii nekkul jël na ay diir yëf yi dafa xala am fu mu kalaate mu soog a génn wax. Waaw li ma laa wax loolu tamit li ma laa wax mooy ne you should understand one thing, the Lord Mayor is a professional. He doesn't interfere in the administrative work that is assigned to somebody. He will oversee. Because of the oversight function he has, that's why he was able to intercept this.
Yeah, everybody is blaming the president if something goes wrong. No, in no, any no. department. Everybody is not blaming the president. No, but I'm just giving an example. It's a different issue. No, but Amadou, he's the head, please. Amadou, you will allow me to come. No, but he's the head. No, allow me to come. The president has never done this in his entire tenure. Yeah, but I'm saying. No, wait. You cannot compare. If anything happens, some innocent no, department Amadou, ministry president will be pointed let's at. be realistic here. You cannot compare apples and oranges. You cannot compare apples and oranges. All that I'm trying to say. The president has never come out. What I'm driving at is. No, what I'm driving at, wait. Is leadership by action. Talib is the head. Yes. And so. I will allow you to land. Come Yeah. and then. No, go on. You can. What I want to say, the president has never come forth in front of the public, call for a press conference to address corruption in even his own office there, at the office of the president. Wait. That is what the mayor has done. That is precedence. It is leadership quality to accept that something has gone wrong under your watch and you tell people that this is wrong. That is prudent leadership. Let me tell you one thing about that. Even the most civilized democracies and the most developed countries in the world, including the Americas, the United Kingdoms, the Germanys, and the Swedens, they have scandals, financial scandals. But this one? No, wait. They have magnitude, more. They have bigger financial scandals. Yeah, but you know what they do? we are talking about you know what they do by example, leadership by example. They will always take it out, take it to the public to know that this was happening, it was not right, and they are not. The mayor is not the head of finance. He is not the head of administration in KMC. He is the head of policy making in KMC. But because of his oversight prudence, he was able to intercept this. He was not involved in this, mind you. No, I know he is, but he is the head he is the head of the council. But he is not a signatory to the accounts of the council. Yeah. I'm coming. Yeah. The finance director and the CEO are the signatories to the accounts. For financial rule, you cannot even go to the account to claim for the statement or know the transaction. You can only do that by requesting it from the CEO. But because of his proactiveness, he was able to intercept this. And when he intercepted it, he called a general council meeting, a senior management meeting, and the lady who was concerned apologized. And you should remember one thing, people are always missing issues here. Yeah. The money we're talking about is not KMC money. Yes. Wait, it's the money of the bank. The name, the why KMC was brought into the issue because the name of KMC was used as collateral guarantor. Yes. By who? Chief Executive Officer in collaboration with the finance director. Investigation was, a press conference was called. That is called. Would you be surprised if we had any sort of development or something new came up in this matter? The only surprise we'll have more news from the CEO, from the finance director, dealing with council fund otherwise. Only that. Because the man who blow the whistle, everybody know, is a leader by example. You know, when you are fed with a spoon of integrity. Yeah, but you know the thing. And you are brought up under an atmosphere of transparency. You are never liable to corruption. This is what we do. This is who we are. Talib Ahmed Bensouda graduates from that particular school. Leadership by example. And he has demonstrated that he's not only a leader, but he's a very just leader and pragmatic. He has accepted that something has been happening in council. In this he case, came you out are in the public in to this tell case, people that in these this people case, are concerned. Let the law take its course. But Nyauru, you are going My friend, no, we you are know, not. We no, but you are so easily drawing conclusions. I'm drawing conclusions. You know, for one thing. No, you are not hearing me out. No, I'm drawing a conclusion for one thing first. No, but you cannot. This is the first time a Gambian leader has come out to condemn something that is happening under his the mayor himself came out and said investigations are ongoing into the matter. He came out and said one or two things. I want you to understand this statement. Investigations, that is going to be police and official. Yes. But they've done their own investigation. And again, how did they intercept No, wait. I think this is just one. Don't you think? No, I just want to I know this issue more than you do. Yes. And I want that's why you want to help us understand. On this issue, so that you will not have a doubt about this issue. I'm not doubting what anything. I want to tell you, how did they came across and intercepted this heinous crime that was committed by the director, and they did their own investigation. But as per creed, when you do your own internal investigation, you find out that some people are found wanting. You do an external one. We are waiting for the external investigation, but the internal investigation is concluded.
The lady and the man, they are found wanting, they are culpable, they are liable because they took a loan on behalf of 37 people, staff who were not even aware and they even never requested and they even never ascended to what they did. This is the truth. Yeah, but Lord Mayor came to intercept that. That has never happened in the history of this country. That one you have to accept. For the central government, there is a scandal over the fisheries department here. Have you ever heard them coming out even to condemn that? yeah, but 2,280 fertilizer bags are missing at the Ministry of Agriculture. What has come out of it? The man who is concerned, the permanent secretary, is still working as a permanent secretary. The wife is the propaganda secretary for the women for the president. I'm coming. No, This you is see, if I allow you, million. you are deviating. You get them I'm not deviating. No, I'm you are. comparing oranges and apples. No, there's no 850 million went no, missing in GRA under the watch of the government. 50 million went missing in Nawet. Where everybody here, including our fine journalists, not to go through that. You see, this one you should commend the mayor for being pragmatic. Yeah, loolu mun nga ko wax waaye tamit in the other way ra mun nga tamit wax mayor bi nga xamantene mom mo jité béréb bi such a scandal to happen mu tok be dir li mu soga feñ mu soga wax naka la mu xamé loolu yow Amadou. No, but mom mo jité Amadou yow so jité yow li nga mënu ta understand. You are a journalist also. Yeah, I know. You work with iAfrica. Yes. You are not a technician. Yeah, you are not the accountant. Do you know what is happening in your coffers right now in iAfrica? Can you tell me? No, I don't. Is that your responsibility? Yeah, but then... No, I'm just giving you... But if you talk about... No, I'm giving you bureaucracy. I'm giving you a sample of bureaucracy to take this home. Take is lesson number 1. But you... As per your job portfolio or your TOR, you cannot know certain things that are happening in iAfrica. Do you know that? You are not the CEO. Don't you think... You are not the finance director. Don't you think this a mayor or a responsibility to the Gambian or to the people of KMC? No, I'm saying don't he... An apology I wanted to say. No, he will not apologize. For what? What should he apologize? The council that he headed are engulfed in such a financial scandal. The council even is not involved. No, even if he is not in... No. I will not accept the CEO of the council. The CEO is an employee that means of the council. Government. That means the council. Is embodied. No, but Nyauru, you cannot single out the mayor alone. No, I think we have a problem in this country. What problem do we have? You know the problem. He should have owned up to the responsibility. No. Okay, this has happened, but as the head, I'm apologizing to the people. He will never apologize for that. Why? Why should he apologize? Because he is the head of the council. No. What happened by the administrator. Who is the CEO's boss? Can Monica the head of the... The CEO's boss is the Minister of Local Government. Yeah, but at that council, I mean... Wait, I'm asking. I'm at the council. No, the CEO's boss is the Minister of Local Government. Yes. He appoints the CEO. I know, but I'm telling you, if apology needs to come, it needs to come from the Ministry of Local Government. They are employees. They are not on the payroll of KMC. Do you know that? Yes. Do you know that? Of course I do. You know that. Hence so how can you apologize on behalf of somebody who's not under your payroll? Who heads the... Lord Mayor will never do that. The only thing he will do, we will congratulate him, we will commend him for pragmatic and proactive leadership. Because he's from the UDP, you want to tell us? No, because he's a Gambian. He's one of the most efficient leaders we've come across in this country. You know why? No, Amadou, let's call a spade a spade. And unfortunately... You have to celebrate this. No, celebrate what? Do this for you. 3 tons of cocaine in this country, no statement still now. No conclusion. No investigation. The investigation have been going for so long. Everybody is... 202,000... You are talking about Barrow here. No, you are talking about Barrow here. I will, because he is the head. Because he is the president of the country. And you don't want to talk about mayor. And mayor is the head of the council. No, but because all that you talk about, because of the step that he have took to come out and say this has happened, te gis nañ ko, gen nañ wax nako. Mom def ko wax. Ne ki nangu na. But mom tay mom moy head council bi. No deglu ma rek. Be pare unfortunately, lu xew mooy te xam nga tamit am na leen li ci wax am na the resignation of the deputy mayor. The resignation of the deputy mayor. Loolu tamit am na leen lu ci am na aman la génne ko proof. Non du man may génne kay. Yow ko war a génne dafa war a journalist you are. Non man génnew ma dara. Man génnew ma dara de. Lu xew. Before we talk about issues, do your homework. What homework? You know the homework you should do? What is that? Before I talk about an issue, I must have proofs or issues that will lead me to where I want to go. Listen, this is... The resignation letter of the deputy mayor, you've seen it. It's for family reasons. Yes. If anybody has anything otherwise than that, bring it on the table and bring proofs. For Lord Mayor, when he intercepted this issue, he brought up proofs. The
The proofs include a letter from Senator Martin Sonko attesting to the fact that this heinous crime was done by him and she is sorry. This will not repeat itself again. What do you want after that? Yeah, what do you want, Mom? The guy who should apologize did that. And that is Senator Martin Sonko. We can say this is a plot by the NPP with the help of their minister. See, Wait, I will say, no, it has to... No, this is at times from a politician's view. No, you invited a politician here. Yeah, but you cannot... What we are talking you cannot turn this to a political What whatever. we are talking here is, we can say that, but the Lord Mayor didn't say that. How can you that bring... is leadership. How can you dare you... in the affair NPP in this conversation. Manila. Be fair enough. The NPP surrogates. You want to clean the mayor. Everything he's fine. And you want to bring MPP into this? You know why I brought this? Yes. The NPP surrogates. Listen, nyaka ham ham bahu. Domi Adama so understand amut ham ham machut. He doesn't understand how government works. They celebrate. If I am the NPP surrogates, I will never discuss this issue or celebrate it. This is an insult to the minister, and when it affects the minister, it affects the president. Because these people who are involved in this... Equally for the mayor as well. If the people who are involved in this directly are under the purview of the minister. The minister is appointed by the president. So if they are found under the leadership in a heist, headed by... Financial heist in KMC, led by a politician who is a candidate of the UDP, and they were caught red-handed, and they are under... suspension upon the completion of the official investigation. Yes. They should not celebrate. Who is Instead, celebrate? they should reflect. You are equally celebrating. They are celebrating. You are also celebrating. In the entire history of the Gambia, we've never seen a leadership like that of Talib Ahmed Bensouda. Yeah, but you courtesy of a UDP doctrine, that's why we are celebrating. You don't draw conclusions right now. They could celebrate and all that. And you know what? In investigations article. And bepare bul betu. The CEO mun na ñoo mu génn mu wax because Gambians are also demanding pour mom tam mu wax. So we can hear her own side of the story. Léegi nañ ko tegal bersi na génn mu wax. Cin bokkut safin do ma yekal du malayka harama wala saaca buñ tié. Ñu ne Talib Ahmed Bensouda xam nga lan la def? Ñu ne saaca bu dul raw bot jaruta yaaka nelaw. Saaca bu dul raw bot jaruta yaaka nelaw. Talib Ahmed Bensouda loolu la def. Ba pare Talib Ahmed Bensouda gàcce gaalam. He graduated from that school, I told you. You know that school, who is the chief of defense staff? School be mu ñew mu yow school the commander-in-chief of that school. Do you know the commander-in-chief of the school? No, I want to tell you, just ask me. What? Tell us. The commander-in-chief of Talib Ahmed Bensouda's university is Usainu Dabo, His Excellency the President. And these are the... And he himself, when Talib Ahmed Bensouda. So you will head into... No, listen. We have commandos in the UDP. What commando? We have commandos. That is country commandos. We have a general. I'm speaking to you. I'm a general, 3-star general. But I have my boss, who is the CDS, Chief of Defense Staff of the Army, and that is Talib Ahmed. You are making a mockery to this situation. No mockery. No, I'm proud of my commander. No, but commander. The commander. Commander who he is the organizing secretary of our political party. Our political party is on a sound footing when we have an organizing secretary. This commander headed a battle. Who is fighting corruption. But corruption? Corruption in KMC, headed by people who are an employee of the incumbent. But the thing is, yow dañu bëgg wax ne with all this issue and saga yaa ngi bëgg a génne mayor out of this like that. Léegi dugalal mayor amal benn plan bu dugalal mayor bi mooy dugalal ma ko si scandale bi bokkut waaye fi mu duga mooy parce que moom moo head KMC foofu la KMC kenn ko boo waxee mbir mi rek foog nga dugal si KMC. léegi kan moo may ma rek non déglu ma rek léegi dama laa jox sam mayor bi mooy he is the head. sa doom su nekkee sàccakat loolu tax yow nga nekk sàccakat. waaye da ngay on ma kii suma doom la. déedéet kii du suñ doom sax. kii ku ñu denkaane la. xale bu ñëw yow yaa fi indi affaire doom de. dama la jox sample kii du suñ doom. kon sample boobu teguwul. dafa ñëw fii pour ñu toppatoo ko. waaw instead mu ñëw bu toppatoo lu ko isi. non lii liggéeyandoor la. waaw liggéeyandoor. institution. waaye institution bi dafa am ku ko head. dañ expect ne lu fa xew. ci doxal li ci baax tey. yow ay marché noo déglu ma rek ay marché. ay project yi nga xamante ne KMC def na ko da ngeen brag about it on up to as Talib moo ko def KMC leadership. Everything and the CEO played in part in this. No, may ma rek. She played a part in it in the success of all those projects. And the successes of the council. What part? No, whatever part. What part? Whatever part. No, I saw whatever part bu munta play na because he is the CEO te mun loo ko ci génne. But you own up to that. Bii bu xewee ngeen bëgg ci génne left it high alone. Is that fair in terms of leadership? I want to tell you one thing. I explained how council works to you. You don't understand. No, you. I said in this case, every policy or program or project
is discussed at council level wait, I'm coming. It's drafted, developed by the councillors in consultation with the mayor. And if that is developed already, they will send it to the line minister and the local government for approval. Wait, now what has the CEO to do with that? Why should we credit her for doing that? The CEO is an administrator. Yes, and do as you are told as per ethics of your portfolio and your TOR as the chief executive officer of KMC, so under the watch of the mayor. Yeah, but under the watch of the mayor. For 3 years. For 3 years. For 3 years. Senabu Martin Sonko was not there for 3 years. I know, but Lima was all these projects we were talking about didn't find Senabu Martin Sonko. Why is the ministry that brought Senabu Martin Sonko less than a year. Yes. And when she came, she is doing her job. Yeah, finally. She is not until this scandal came up. What I want to tell you is that if I'm about to do a heinous crime, do you think I will inform you as the leader of the council? You've not heard this story. I think, Amadou, you are missing the story. I am not missing any She entered into an illegal agreement with the bank without the notice of the mayor, without informing him. He has two heads. No, but if he has no 4 eyes, and he is in his office. The CEO is in her office. You cannot do a deal in there. You expect the mayor to know without her being. You see, the thing is, being told. And secondly, why did the mayor came across this crime that they planned? That is prudent, proactive leadership, pragmatic. xam nga nga bëgg a in the affaire politique di célébrer mayor bi di wax ne ñu dañ ko war a célébrer man célébrer tuma léegi su ma célébrer non dama ne lan laa war a def non da nga waroon a wax lu xew at times you know what Amadou no bu si I will be critical of you critical of my for what I will be critical of you no, I just want I've been here with you I've never heard you talk about the president involved and the ministers involved in this scandal like this. How? It is your job as a journalist. Yes. To follow those scandals. Yeah, but we are doing our job. I've never seen you invite a government official here, take him to task, ask him questions pertaining to the fertilizer scandal. Maybe you don't know. I've not seen. Yeah, you don't see. But I'm a follower of this online program that you always conduct. You cannot tell me Good Morning Africa is my program. I always watch you. Amadou, you've never done it. No, you've never done it. No, you're humble. No, you know what? You know what? I might not do it, but let's have serious journalism now. No, we are having a very serious. You have a 3-ton token that is there. You are not talking about. You see, you are moving on to. That's something that you have. Concerned. This one concerns UDP. Yeah. It concerns Lord Mayor Tariq Ahmed Bensouda. Instead of you, the journalist, why leadership by example. Why UDP? You are trying to pose questions and trying to question his credibility. But we have to. I expect you, the journalists and the media fraternity, to amplify the action the mayor did. That is good leadership. Yeah. When somebody does good, you amplify, but you don't castigate and ask questions when you've seen the culprit. Yeah, but nobody's that is not fair journalism. No. That is not equitable journalism. Yeah, but that is not professional journalism. I will tell you here. Who is castigating the mayor? No, but because you are asking questions that are not relevant. But we are just asking. They are not relevant. Why? Why are they relevant? Why? But you are just celebrating. And this is an issue. You don't understand the point. They apologized officially. Yes. They wrote a letter to attest to the fact that they were found wanting. The investigation was done internally. That's why the mayor was able to intercept. Now let me ask you this. That is kudos to the mayor. Now let me ask you this one. Now, the other investigation. No, let me ask you. We should wait for the other investigation. Yes, this Let's wait for that investigation. After that, we hear your side. The thing is, the thing is because you started celebrating and here and there, no more in the Wahabi. Now, what does? Why shouldn't I celebrate? Fine, that's something that I have not seen in this country for 55 years. Aman, that is a cause of celebration. This is our Independence Day. Okay, now. The Gambia's independence. We expect leadership like this. When you see something wrong, even if it is under your watch, even if it's done by your brother, come out and condemn it and show the world that this is wrong. Absolutely. You should celebrate absolutely. This. But then, now let me. Otherwise. Yeah, but then this is an issue. Then there is no then in this. You see, you don't want to. You it's just only one side. When you celebrate something, you don't question then. Why? You just need to amplify. But when you say you comment and you say then no, but you have to. No, you should not have a no, this is an issue that we have to look at. You know. We have to balance the equation here. No, this equation cannot be balanced. No, it have to be. You have never balanced that equation. No, what does with this? You'll always be very rational. The moment the name council, Mudugasi, for Mbirla. Yes. Council is an entity. Yeah, this is it. Mayor is an individual. In this scandal, the council. Mayor is an individual. No, I'm not talking about the mayor. The mayor is the head of the council. Now you should talk about council. Don't say mayor. The mayor is the head of the council. Yeah, No, mayor did what he is supposed to do.
kudos to him. No, but congratulations, Lord Mayor, maa ngi wax ak yow. Yow gàcce gàllaama yow yaay commander yow yaay the chief of defense staff of the foot soldiers, the general, the organizing secretary of UDP. You led by example, leadership by action, pragmatic actions. That's why we love you. That's why you are there. That's why you are the darling of all truth-loving Gambians in this country. You are efficient, very informed, and you are very educated. Thank you, Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda. Thank you, Hussein Davo, for giving us Talib Ahmed Bensouda. That is the platform. That is the party. That is who we are. We live for nothing but die for something. Kudos to Talib Ahmed Bensouda for unveiling and intercepting those people who want to dupe fraudulently the community of KMC. If I interject, what does this mean to the council itself? What it means to the council is those people with this scandal. It's not called a scandal. It is. What is it? No, I want you to. 12 million. Fraudulent. It's not 12 million. It's not KMC's money. But talk about KMC has not missed anything. KMC name been entangled in the transaction. Is why KMC is coming out to clear its name. The money doesn't belong to KMC. Yeah, but hence it is the bank's money. Now the bank also should be named there then in the highest. Yeah, that may be another case. But yeah, in this not case, another case. It's the same but case. Then no. No, this at this point, what we can talk of is the Kanifing Municipal Council CEO, finance director, illegally headed by Talib Ahmed Bensouda. A council headed by Talib Ahmed Bensouda. Headed by under the watch of Minister Musa Drame in the government of Adam Abba. Yeah, it's a history in the making. No, it's history in the making. Yeah. In the sense that because in the whole clique and the connection you want to build, the story building you want to build, there is only one strong pillar there. What that connection? Is holding the building together. What connection? You see? That is the mayor. He came out, you sent in your agents, changed the director, brought a new CEO. On the whole, they are all thieves. Yeah? Yes. But you expect that to come from a group of squirrels. When you have a group of squirrels, you expect small squirrels to be sent to other places just to be able to grab from the groundnut bank. But so, we have a 4- or 5-star general sitting at the bank there to protect the groundnut. All the squirrels will be flushed out. And they've started moving. Don't you think and this... all those people who are involved... With all this that you are saying... All the other staffs also who are involved, they are all sent on leave also. Don't you think the mayor... It is like a syndicate. It's a syndicate. Don't you think the mayor himself should be worried? Yeah, the mayor should be worried. The Gambian people should be worried. You know why? We had a constitution that was created to allow councils to have devolution. Separation of power, decentralization. Yes. But with this 1997 constitution, they are directly under the purview of the Ministry of Local Government. Yes. Their hands are tied. Senior members of the administration cannot be appointed by council, it's only by the ministry. So if things are not going right, you blame the ministry for that, not the council or the mayor. They can't do anything. Even today, if the investigation comes against Senator Martin, they cannot even sack Senator Martin. Do you know that is how their hands are tied? Yes. They cannot even sack her. They can only make recommendation that they don't want to work with her. Yes. This is how sad and draconian this 1997 constitution is. People who celebrated it are still the people who are doing this because of their selfish interest. So, but the mayor, with all that, with all those conditions, the government is supposed to give council 30 million subvention, support, every year. They give them 500,000 yearly. Can that do anything? It cannot even erect a correct public toilet in any market in KMC. With all those conditions, and the recruit is there, under that environment, the mayor is delivering. The accounts in KMC are very healthy. They are paying salaries. They are doing other projects for the well-being of the people in KMC and the Gambian population at large. With all these constraints, if you have no word for the mayor to commend him, don't question his credibility. No, when you do that, you are biased to the people of KMC. No. The development we see in KMC and we enjoy, the KMC citizens you see, can attest to that, not other journalists or any other person. I'm asking you whether the mayor should not be worried, because here he is now, whether we all know, based on Lynn Degan right now, which is very applaudable, commendable. She step boom def. And it's prudent leadership. Don't say it, I hear it for the first time. No, man, I have never had an issue with the move that the mayor def. It's commendable. Okay, because when you again the wah, liho. It's too early to draw conclusion and start celebration. No, my marek.
No. You cannot just do that's that. where you get it wrong. No, it's not me getting it wrong. No, It's you not have too early. What is too no, early? because If somebody no, does mbir mi jeexa good. No, primary one. So No, go pass mbir it. mi- Let no, them no. party. Haral, Mane, primary one. So go pass it. Mane, bala ngay Let them grade 2. Na grade 2 da nga pass. soo demee nag waa léegi soo demee grade 9 nga fail nag woefully léegi ban celebration nga egg grade 9. non du am xamuñ dara Déedéet yow hard dañ egg grade 9. non ñun dañ pass grade 8. déedéet yow primary school nga wax déedéet dama laa jox sample. non déedéet amul sample yow sa sample yi nii booy ñaawru booy yaa ngi daanu rek déglu ma rek déedéet laa déggaat beneen wax tamit. déglu ma ñun de pass nañ grade 8 with distinction aggregate 6. waaw nga war a dem fi gën a am ñu solo war a dem grade 9. waaw grade 9 exam jotaagul bu ñu jooj. no am na joojin jiw déedéet you are judging us. joojin bàyyi bu ñu jooj bu ñu jooj xaaral ba exam bi jot suñ pass nga wax. kam moo leen jooj yow. naka nga ne why should we celebrate. non celebrate pour la step 1 loolu lañ. yow step 1 dañ yow mayo bi tey over 100. yéen c'est mayo bu bokk ci yéen mu jiite béréb bi nga xamante moo tax dafa waroon na woore loolu tax man non déglu ma rek political view don't blame me. yaa ngi dégg waxuloo mayo KMC de xamuloo ne. buñ sànnee karta Talib. waaw because yéen UDP ñoo ko sànnee karta mu toog. waaw why he is the mayor of the entire region. Absolutely. regardless of whether you are NPP or whatever. Absolutely. Say waxal. Absolutely. bul loo tax soo moo tax waxee lii loo tax man tamit. moo tax ma laaj ndax I own up it. I own this thing up. I will celebrate. The UDP will celebrate. Celebrate what? If it is good. A financial scandal of this sort of this sort. Leadership like this, you've never seen have you ever seen that in this country? What? No, this is why everybody's commenting the move. Have you ever seen this in this country? moo tax nit ñi di rafetlu lu mu I'm def. just asking, have you ever seen that in this country? No, this is why. Thank you. No, this is why Gambia sax. thank you. déglu ma rek. Thank you. non déglu ma yes because yow su ma waxee li yow feebu ak mënuloo wax nga dara si Talib yéen non mun a wax dara si Talib xam nga lu tax fii laa toogoon ma ne you don't have anything against Talib we foo leen koo xaar we don't need have foo leen koo xaar no we don't need xaar doo leen ko musa dégga this Talib man is well informed Talib have a contract between him and the people of KMC thank you not us. no way he has no but then we are here we are satisfied with him no but then lii bu xewee dama ne bu mu dijale step wax ak gars yi ba pare wax lu xew which is commendable equally moom moo head institution dafa waroon a jégalu ci people KMC parce que lay tey lii doo ci mun a wax te boolewuloo ci KMC and this my tent yow dégg nga non déglu ma dégg nga président Talib bi dégg nga ko ndax dégg naa li mu wax ci li mu wax ci la c'est bu moo wax waxam bi yëpp lan la wax dégguloo déedéet lan la wax looloo tax yow ma ne la you are not prepared for this prepared for what when you said lan la wax fii li ma we war a are prepare protecting KMC from losing man I'm not talking about that yow wax ma loo man Talib li mu wax dégg na li may wax ñaawur yaa gën a xam li may wax dégg ma dama ne mais bi li mu def is commendable you agree to that te yow loolu nga bëgg a dégg yow sax loolu nga war a def as a good journalist you should do that. What do you mean a good or bad journalist here? You know what is good and bad journalist. Wait. No. I will tell you. No. You know what you should do. No, déglu ma rek. I will tell you. No, you don't have to tell me. It is not a dictatorship. I'm not going to listen to only you. You have to. You cannot dictate what I should answer. You know, I'm asking you a question. I don't want to listen to. We have seen issues with journalism at times. When you ask somebody a question, you have to. You allow him whether you are going to take the side of his story or not, whether you accept the outcome of what he is going to do. But allow me to ask you. You allow him to tell you what he feels. But you don't want me to tell you what you want me to tell you. I will do that. Okay, I cannot be micromanaged. I cannot be intimidated. I cannot be forced to say something that is not within my own thinking. Who's intimidated? No, I'm saying good journalism has to start with that. The issue is not about journalism. When you see something that is good, you amplify. When you see something that is bad, you amplify. But only the bad things you want to amplify, and you want to always make sure we have in hindsight that question mark su nekkee. Waaw loolu. non ñun parce que mbir mi dafa jeexagul. Amadou ñun duñ loolu ñun su nekkee nañ ko xaar ba su nekkee lu nekkaangum luñ gis. gis wee di bokku ca luñ gis mooy Talib Ahmed Bensouda's leadership and pragmatic proactiveness loolu lañ gis te dañ koo wax. dañ koo wëlis dañ koo wëy dañ koo sali waaye mbir mi doo ko émale foofu rek ak fan parce que mbir mi dafa nekk yow in as much as ni ngay commandé step mais yow bu mu def noonu nga tamit nga war a jaaxle ci mbir mi parce que naka laa si war a jaaxle waaw jaaxle bi mooy foofu la step bi mooy faj bi feebarang fa diagnose nañ ko faj nañ ko loolu tax ma celebrate ko Amadou lii nga gisee feebar bi dañ ko faj de léegi xam nga lan a des ida dañoo discharge kii ndax dafa contagious ñu bàyyi ko ñu confine ko benn area ñu ne kii faj nañ ko ba wér na dellu na këram lii moo des it's just like COVID patient you've been tested positive they look at you whether you are contagious or not if you are contagious you are under self-isolation and monitoring when you heal already you recover they release when you don't recover you are sent to the grave
This is it. waaw Simple logic. waaw comme yow noonu nga ko gisee waaye tamit that's yow sa jàng sa nangu nañ la noonu nga ko gisee waaye tamit mënuloo jël mbir mi nga tënk ko ci nga confine ko ci benn mbir rek nga bàyyee ko noonu bugg a cee génnee ki nga xamante ne moom moo foofu moo nekk mbir mi nag mooy tey KMC ci council bi nga xamante ne comme ni nga ko waxee Talib moom moo ko jiite def na fi li nga xamante ne mooy luñ mun a upload la ñu rafetlu ko waaye tamit mbir mi bu xamee tamit moom du ci mën a génnee noonu yow nag da nga ko bëgg a raxas. léegi li ma bëgg a wax ne moom moo Amadou dama bëgg a laajte la. waaw. crime dañ dee am ñi nga conspire ak yow mi ko def. waaw the perpetrator and the people who conspire. xam nga la moo. now if you are not part of the conspiracy why would you. but this thing in this case. waaw if you are not part of the conspiracy you are not part of the conspiracy you are not part of the theory you are not part of the act. Why should you apologize? waaw léegi moom because of the tour the people who are part of the conspiracy they've already accepted the fact that they did what they did. Fine, this is it. So what should he do? waaw boy moom loolu. Now tell me to tell the mayor what he should do. No man. In this case, because I don't know what you want the mayor to say. Because you don't want me to. People are found wanting. Yes. He came out, he blew the whistle. He is a whistleblower at the same time. And that should be all. Then what will he do? Let Mayor Talib Ahmed Bensouda is not the law. He is not the constitution. He is not alone the council. The council may make their resolution upon the council might make that council name you ngay mention. The moom mu jiite ko foofu laay wax. Est-ce que moom the council may make. You know what will come later? You are asking what will come later. Pending. No, in terms of after the end of the investigation externally, the recommendations will be sent to council. The council will sit over those recommendations, make their own recommendation to the case. That is the time you will be asking what the mayor would say to people. Well, at this moment, investigation is going on external. The outcomes is still not known. How many people are even involved is not still known. And the tune, the amount that is already been embezzled, is not specific. But right so now, what do you want him to say? He's not involved in it. He doesn't perpetrate it. He doesn't execute it. It's between the CEO, the bank, and the director of finance. And they are the signatories of those accounts. Yeah, the thing is, council bi nga xamantene KMC dañ ko ko jox denk ko pour mu doxal council bobu tay bu de mom of course ne leer na ne bokkut ci lefin bi lolou tamit mu ñew genn condemn ko waye tay pour council bi rek taxa ci li est-ce que lolou nekkul li nga xamantene moy dana indil ci nit ñi ñoo gisee council bi nga xamantene ci jamono bu mu ko jité la li xew ci fuñ tollu tamit loolu tax ma ne la si jamono bu mu ko jiite la lii xew waaw si jamono bu mu jiite tamit la def loo xam ne kenn musu koo def gaace gaalaam waaw mooy ne nga gis loo xam ne njuuj njaaj la yëfi sàcc la yëfi tapale yëfi graft nga génnee ko ñu investigate ñu ko spearhead ñu yóbbu leen that is called democracy Amadou waaw ñu ngi wax fii démocratie xanaa démocratie daf la ne nit du commit crime xanaa leadership dañ la ne everybody will be equal that's why we are propagating for reforms, civil service reforms. Whether we accept the fact or not, still now we have rotten people in the system who are not there to serve the interests of the Gambian people, but the whims and the caprices of the incumbent and the people in leadership. Okay. Those people, how can you flush them out? Issues like this, projects and problems like this is how you flush people out. Okay. Now, if they are found wanting, the law shall take its course. If a public servant is found wanting, mismanaging or fraudulently involved in a criminal activity to dupe or defraud council, there will be legal action and criminal implications. Okay, now talking about corruption. That will serve as a deterrent to other people who will intend to have issues like this in the future. Okay. That is what leadership is all Fine. about. Pragmatic and prudent leadership. Very good. Now, in the issue of pour ñu jéxalé yefi corruption tamit ci réew mi ba ñepp Gambia bo déggé ñu né Gambia corruption bari na fi ci fana bu nekk nak bi ci nguur gi ñu ngi joxoñ nguur bi taxawaay sax lu pour ñu xeex corruption non waaye man loolu laa waaye lu waa joxoñ am na lu waa joxoñ waaye doo ma bàyyi man ma wax dafa mel ni allegation this are not allegations they are facts waaye man yow loolu yow yaa wax loolu man li may wax bàyyi ma wax ma laajte la nga wax you see how hard it is you want me to allow you to say what you want to say but this is why you are here allow me to say what you are here to respond to my question but you are not here to tell me what I should respond to your question but then I'm talking and you want to you don't want me to learn I'm giving you the test of your own medicine. That is how I have. What medicine? What times you want to dictate what I should answer? No, I don't. Now you see, you are feeling the heat.
No, and you if see, you cannot be at the heat, you have to get out of the kitchen. Let me be serious here. I'm very serious. I'm talking about you know you are my guy. No. You know when we are here, it is always tense. But at times I don't understand you. I don't know whether this JJ injection is having an impact. Have you taken yours? I've taken mine, of course. Maybe that's why you are so hot this morning. But on a most serious note, in terms of condemnado wax ci wàllum corruption ci réew mi dem na bu yàggu de nga America ñu ngi wax ci nguur gi not taking it serious in terms fighting corruption. Thank you. Does this act tamit bu feeñ KMC signify ne lu ñoo yàgga wax joytu is somehow mën nañ koo déggal ne mu ngi corruption ne mu ngi xew ci réew mi. Non corruption moom mu ngi xew ci réew mi te dañ koo déggal waaye lu xew KMC nii su nekkee tubaab yi dégg nañ they will confer honorary citizenship of the United States of America on the Lord Mayor form. xam nga xaaral ma wala da nga ma laaj doo ma bàyyi. dégg la corruption am na waaye soo amee façon yii nii lii la government bi war a def regardless of who involved ne su defee dara lu mu def wax ko nga bind ko ne kii moo sign lii moo get into an agreement with this this guy is responsible do an investigation and the law will take its course suñ ko defoon ci fertilizer scandal bi ne kon Assane Diallo ba léegi du nekk permanent secretary waaye they throw it under the carpet because the wife is serving as the women national mobilizer for the president. They will not talk about it. Is that called corruption or not corruption? It's corruption. Now, 50 million more than few. Belegi can they go follow them? 850 million in GRE. 50 million in the Ministry of Finance missing. Still now you want to tell me you don't know who is responsible. And 12 million in KMC. 12 million in the bank. It is not KMC's money. I want to tell you this. I know it is, but you will again in KMC. Senabu Sonko and the bank. Senabu Martin Sonko. And so and the bank. Senabu Martin Sonko is what? Is the CEO of KMC. Yeah. Yes. So this is if you say that, I agree. This is what I'm talking about. 3 tons of cocaine. Ñaaw mu loo fi wax dara ba génnee ci KMC nag. Léegi dugal ci KMC waaye bu si dugal loolu. Man xaw ba. Soo si dugalee KMC bul fi wax. Kan moo jiite KMC. Loolu mais. Waaw jeex na. waaye du KMC foog mu dugg si. du KMC ñoo sàcc de. kenn si liggéeykati KMC loolu la. ñaar si liggéeykati KMC ñoo doon def yëfi njuuj njaaj. waaw loolu la ñoo wax de. waaw loolu te. taskati xibaar bi ma déglu démb mu ne ñu amee nombre tànkay si biir KMC mooy seen director of finance. loolu la sax de. ñoo involve si njuuj njaaj waxul KMC yëpp a njuuj njaaj. kan moo fi wax ci KMC yëpp a njuuj njaaj. déedéet loolu tax ma ne bul wax waxi KMC. yow sax mënuloo ci wax te tudduloo ci KMC. si déedéet man de wax naa fii tudduma si KMC de ma ne Seynabou Martin Sonko ak docteur Keita musuma gis docteur buy sàcca ba barki démb docteur buy sàcca boobu problème ñu am réew ñoo xam ne dañ leen they are technocrats dañ jànga ba am PhD philosophy doctorate in whatever they read wants to conspire with the chief executive to dupe KMC. Now and the community of the KMC 12 million Gambian dollars. Wow, that's serious. Jomina, Dr. Bui Sacha Kai feel like gis. Okay, léegi. Gambia government dal on the barrow moy lolu. Finally. Finally, yaa ngi déggal on this issue of corruption ba ci luñ doon wax lu xem KMC est-ce que teguloo tamit li mun na wàññi trust ak yaakaar bu nit ñi amoon ci KMC under the leadership of Talib. Astagfirullah Amadou. I'm just asking. KMC defuñ fi dara KMC dañ téye sàcca ñu génnee seen sàcca yi seen biir kër ñëpp léegi lañ gën a kontaan si KMC léegi lañ gën a kontaan si Talib Ahmed Bensouda gàcce gaalam mayor of a different class, mayor of the people, the poor people, mayor of the truth-loving people of the Gambia, mayor of the Gambians who are bent on seeing this Gambia being corruption-free. Yeah, that's Gambians wants that. So not all Gambians. Don't go there. Yes. Some Gambians. People who are involved in corruption. They are aiding and abetting people who are corrupt officials. You cannot say they want a Gambia to be corruption-free. Yeah, but Talib Ahmed Bensouda, we can attest to the fact that he being the chief of defense staff of the foot soldiers of the United Democratic Party, our candidate, our mayor, Talib is our Talib. Candidate of what? United Democratic Party. Talib is our Talib. And solely, we've never regretted for voting for this capable, incorruptible, sincere, pragmatic, rational leader, Talib Ahmed Bensouda. Thank you. Kudos to you for all what you've done for the Gambian people and the people of KMC, for fishing out
people who are bent on tarnishing your legacy. Okay. And that of the United Democratic Party, fishing out these criminals, putting them to book. What we expect I next? thank you, Talib Ahmed. Finally, and we are advising the President of the Republic to emulate Talib Ahmed Bensouda. If he does that, all these issues we're complaining about COVID-19, no fund, the fund that we spent on COVID-19 doesn't tally with the audit report, the missing millions in GRA will all come to light. Okay. And the Gambian people will benefit and know the people behind those heinous Finally, crimes. what do you expect now that this is the situation and investigations are still ongoing? Ban taxawaay ngay xaar ci council bi ci boppam ci henceforward after the findings, everything you expect bu génnee in terms of maybe pour gën a indi beneen doxalin tamit yokkal li nga xamante ne trust bi nga wax nit ñi am nañ ko waaye gën koo yokka ci council bi. And then would you be surprised tamit buñ déggee or any development from the CEO ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ fu mu nekk nii man duma dégg dara from CEO. Bandi bu jaaxle criminal bu jaaxle mu ngi ut ko moo daaneel ak ku moo yóbbuwaale ñun déglu wuñ ko suñ ko doon déglu ni kon moom yu ñu doon def yooyu yëpp ak yu mu doon wax def si doon taxaw loolu du suñ problème luy suñ problème xam nga mooy loolu recommendations after the investigation you make sure council suñ defee seen recommendation xam na dañ koo send the ministry let the ministry do the right thing and for once be prudent in what they do and set an example so that it will serve as a deterrent to public officials who are found wanting to be corrupt. Because this is open day doing the fraudulent scheme of doing the country and people of KMC millions of Gambian dollars. That would have gone a long way in solving certain issues which within is very unfortunate. Which is very unfortunate. Very, very unfortunate. And at this time of our development process, it is uncalled for. It was not expected from people who are expected to be technocrats, seasoned bureaucrat technocrats, like Dr. K. Any lessons to be learned from this? The lesson to be learned from this is for the ministry to allow councils to have the options of choosing the best people they think they can work with. Like the government, the president is given the prerogative and the right to choose the people he thinks he can trust and work with him and select his team. The mayor should be given the same powers to select his own team. By that, when issues like this happen, what you are driving at will happen. The mayor will own up to the problem because he is the one who has recruited that individual. He is the one who has selected that individual. He is the one who has given that individual that powers. With that, the mayor will own up the responsibility. But until that is done, you cannot blame any mayor for the mishap of those who are appointed by the line minister, who are directly answerable to the minister, who can be removed at will and be replaced at will by the minister, to come and work with a group that they don't even share the same ideals with. Yeah, which is somehow contradictory. That is contradicting because you don't know the person who comes, whether he shares the same ideals, the development agenda you have, or the policies and the programs you want to implement. Absolutely. Because you don't share the same ideas. Maybe you are not in the same political party. Yeah. So let us allow the mayors, the chairman, to be able to select their director of finances and their chief executive officers. Indeed. That they will share their dream and the vision that they want to implement as per the developmental point. By then, if anything happens, the mayor will own up. And it will be his responsibility because he's the one who recruited, trained, selected, and handpicked the individual he wants to work with. But until then, the blame will still go back to the ministry and the government. Okay. Because they are the people furnishing the councils with those people. All right. Thank you. I think it's a very wise lesson to be learned from this unfortunate situation in KMC and all that has been said or had happened in this financial dealings or scandal that people are talking about or is reported or connected to KMC. But like I said, the mayor have said it. Of course, what happened is very disappointing, and also investigations are still ongoing. The police also are involved. So Gambians and especially people who reside in KMC would be watching, would be closely monitoring developments, and everybody would follow and see what would be the outcome. And he said it
that justice would prevail, and we will be looking for, and that's what we want to say. Finally, you wanted to Finally, conclude? what I want to say is, normally the police will always do a fine job, do their investigation, send the file to the Attorney General's chamber. Yes. But what is baffling and always rhetorical here is the findings will never come to light. Yeah. Legal actions are never taken against people found wanting because of reasons 1A, B, or C. So, but this time around, to save the Gambia, to save councils from people, to serve as a deterrent to other people who might be involved in such schemes, if a recommendation comes from the investigation panel and sent to the line ministry, action should be taken swiftly, judiciously, and not surreptitiously. Well, in this country, we have an issue with decisions and investigations by patriotic policemen who always come with good recommendations, but they will never be implemented. Yeah. The government will pick and choose the things they want to implement and rescind those they think is not in their interest for political expedition. Okay. So let us avoid surreptitious dispensation of justice. Let us avoid nepotism. Thank you. Let us avoid exonerating those people wanting for political expedition. Okay. Let us make sure we put country first before any other interest. Thank you. A luta continua, victoria et cetera. Thank you, Lord Mayor Talib Ahmed Betso. That's Nyauru Koma of UDP. He's the youth president of the party in KMC, by the way. So we brought him so we can discuss on this matter, and probably we in fact should have talked about UDP's also position right now. We talked about the rally they held in Bagadaji. We would have talked about that and many other issues, but that will be done in another time. But for now, we have to thank you so very much for the pleasure of your company. And yeah, we'll be back tomorrow, inshallah, for the Thursday edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Until then, thanks for watching and do have a very, very pleasant day. Bye for now.